the much needed maximum points. Let's focus a little bit about a different team altogether, and this is Kakamega Homeboyz. For Kakamega Homeboyz, last season it was an epic extravaganza, you will agree, for them, because they're able to finish on the second position on that log. A lot of questions whether they will be able to replicate what they brought to the party last campaign, because people are saying it is a team that have what it takes to be able to win the local Premier League for the first time. But once in a while, we always have the conversation about who is better. Is it FC Leopards or is it Kakamega Homeboyz? When you ask their chairman, then they will always differ, and you'll hear what exactly the two men are saying in regards to who is the boss. This weekend, we know it is a different spectacle altogether for Kakamega Homeboyz, because they will be playing away against Bandari. And for Bandari, they will want to get that maximum points. But for Kakamega Homeboyz, they're saying, yes, we have the finances because we have a sponsor on board. Not the best of a start of their campaign, because after playing 6 matches, they are poised on the 15th position simply with only 6 points. But maybe they will be able to do better. But they're saying, we have a long way to go and we'll take our time. We believe things will fall the Kakamega way. Kakamega Homeboyz, under their head tactician Nicholas Muyoti, has had a faulty start to the 2020-2021 Football Kenya Federation Premier League season, with the team managing to secure 1 victory in their last 5 outings. The Homeboyz started the season with a 1-0 win against promoted side Vihiga United, drew 1-1 with Posta Rangers, and then lost a 2-0 to KCB, a result that was followed with another 2-0 loss against Ulinzi Stars, and then a goalless draw against Nzoia Sugar. Tumejipanga fiti, though hatujaanza fiti vile la season tulianza, but najua kulingana na magames zinakuja hizi, tumejipanga poa, na pia tumepata sponsor, so sisi tunaweza promise mafans, tunaenda kuwork hard vile tunaweza, turudi ile position tulikuwa, so watarajia ile, watarajia kitu poa. We have a lot of injuries and they're not knocks, ni muscle strains, so hiyo inakuambia tu preparation haikuwa mzuri ya pre-season, but as we are going into the season, I think the boys are getting fitter. A nightmarish extravaganza, one might argue, for a side that finished second behind winners Gor Mahia when Football Kenya Federation moved to end the 2019-2020 season owing to the COVID-19 pandemic. 2021 is, however, expected to be a blessing for the Homeboyz after a gaming company, Mozart Bet, was officially unveiled as their new sponsors. A sponsorship deal worth 20 million Kenyan shillings is a first for the club as it celebrated its 10th year anniversary. Hii team penye tumeitoa ni mbali vile CEO ameongea hapa. Hii team nikipiga hesabu tangu tuanze, tukifika 2017 nilitumia 83 million. Nafikiri mnanipata vizuri wenye anajua hesabu. 83 million ukiamua kujenga hata nyumba ile watu kurent, ni manyumba mingi ajabu. Lakini kwa sababu sipendi pesa sana, najua kutafuta, nikasema lazima tuunde kitu ambacho tutajivunia kama watu wa Kakamega. Na wacha niwaambie ndugu zangu, kama una roho ya kutoa, uwezane na hii maneno. That's why niko very happy, I'm more than happy. Tulibarikiwa tukapata county government ikatusaidia 15 million. Imekuwa ikitupatia kila wakati hata kichelewa, lakini nakuja. Tumepata Mozart. It's a good club with potential to dominate the top league, and it is our hope that this partnership will propel the team to greater heights. Mozart has the interests of Kenyan communities at heart, and therefore it was highly important for us to find a club that represents our values as an organization, and I know we have the right partners in Homeboyz. Kakamega Homeboyz is a serious club with serious ambitions, and we are very, very happy and glad to be able to support those ambitions. We are also a very serious company here in Kenya. We've been here for 3 years, and looking at the last maybe 1 year, we have been able to support some few clubs. Every month we give at least 10 clubs. We support them with footballs. We give them kits, 23 kits. That is the shirt, the shorts, and the socks. Mashinani. Just as many local football clubs in the country,
Kakamega Homeboyz has had its fair share of challenges on and off the pitch. But with the financial reprieve, a lot more is expected from the club, that its technical bench remains eager to lift a Kenyan Premier League title. Last season, yes, we did performed well, as much as, yes, Kakamega was crowned, but we know we were to be the champions of last season if it were not for coronavirus. But this season, we still promise you we'll do our best and make sure we give you the best. For a side that a bigger share of its supporters come from Western Kenya, Kakamega County to be specific, a bitter rivalry has been brewing against FC Leopards, a side that relegated them from the top-tier league in 2013. That makes people cry louder than anything else. It will be worthy for us to continue having the rivalry between the two teams so that we can have good football made in Western region. I think we just mend fences between ourselves, but the rivalry between Kakamega Homeboyz and FC Leopard should remain intact so that by the end of the day, we shall see nani ndiye mkubwa. In their history, Kakamega Homeboyz and FC Leopards have played 13 matches against each other so far. Homeboyz have won 5 direct matches. FC Leopards have picked 6 victories, with 2 matches ending in a draw. Different results that have just fueled the divide as the two teams fight for dominance. AFC wana madharau na sisi, chairman wao ni mzuri ana maneno amekuja. Kila siku kutudharau. Tunakubali sisi timu ndogo. Hata MW ilikuwa ya zamani iko wapi? Sono ilianguka. Sasa hii ndio kikombe yetu tunatumia hapa Kakamega. Hii ndio timu ambayo nawaambia ukiangalia vijana wamesimama hapa. Wote umesikia wanatoka Vihiga United, Vihiga Bullet. Hujasikia wanatoka South Africa, mnatoa wachezaji kule Tanzania wakubwa kubwa, mnataka kutoa Zanzibar. Sisi hapana. Sisi tulisema talanta tunaitengenezea hapa. Na I'm promising you, hao watoto wakipona, injuries zipone, timu itakuwa sawa sawa. Kakamega Homeboyz is actually we call it our factory. And I am saying this with all due respect to Kakamega, because AFC Leopards, where it is, my goal is actually not to win the league, but it is unfortunate I have to win the league to win the trophy that I want. I want to be in FC for 2 terms only. Sitaki kukua for 12 terms, hapana. My first year was disrupted by Corona. I am doing my second year. My third year for first term will be next year. And within these 2 terms, I must win Africa. Must win Africa. The league will be won because it is giving me a route to play in Africa. And Kakamega will be key for us to achieve these goals. As the top bosses of the two clubs exchange words, the foot soldiers, under the watchful eye of Nicholas Muyoti, the head coach, are just but sharpening their arsenal. Maybe because the sponsorship deal they secured comes with a fair share of pressure, but their mission is to down all the teams in the league, even as they remain determined to always have a victory when they play FC Leopards. Sisi focus on one team kwa sababu ligi kona team nyingi, na tukisema tuna focus on this one team, we'll be losing the point. Sawa. Ile nitaambia mafans wetu ni tumekuwa na slow start. And in football at times, I think it's good to have a slow start and then you pick as you go. Kushinda mnaanza mkiwa juu and then mnamaliza mkiwa chini. So I'm seeing, as much as we've lost 2 matches consecutively, I'm seeing some very positive things and areas that need to be worked on. So hiyo inanipatia kazi kama coach to make sure that I can cover this area that needs to be worked on. Zile areas tuko sawa, tuweze kuimprove and then we'll be good to go. So expectations of fans najua ziko very high, but sisi tuko na imani na polepole tutafikia matarajio yetu. Okay, mafans watarajie mo na teams zinakuja pia Buhungu wa expect ile was kushinda last time. Hapa itakuwa ni 3 points kuanzia game next. And as the Kakamega Homeboyz tries to change their fortunes, a number of its players had a false start in the 2020-2021 campaign as they silently braved COVID-19 that affected the playing unit. Tulipigwa na butwa kubwa zaidi, tulipata injuries na tukapata wachezaji 8 na corona. Hakuna mtu amesema, si ndio? Wachezaji 8 na corona, wachezaji 5 kwa first 11. Mnaweza niambia performance inaweza kuwa aje? Si mbaya.
So wamepona, imebaki wawili, tumepima leo, tunataka kuhakikisha wote wamepona. Chikanda, be ready for a good football match tukikutana na wewe. That aside, focus now shifts to the players that will be expected to stand out and be counted as they line up eager to pick 3 points in their games. So kulingana sasa hivi sponsor imekuja, hiyo ni moral kubwa sana kwa team. So wachezaji sasa hivi wanajua na moral na vitu more zinakuja tena. Sisi kama players wa Kakamega Homeboyz, kambi iko sawa. Focus ni ile vile sponsor imekaa, najua kuna pressure zingine zitaingia, but sisi kama team bado program ni ile na nini ya team ni ile. Hatuta change kitu yote. Amjaanza season vizuri. Kuna games zenye watu wanasema pale wangepata 3 points, lakini hizo points hazikukam. Pengine kwa mtizamo wako, najua team zingine nyingi sana zitataka kuja Bukhungu wakijaribu kuchukua victory, na nyinyi mtaenda away. Najua team nyingi sana zinaongojea na machungu, kwanza zile mlipiga last season. Pengine mnajiandaa vipi? Kwa sababu najua yes, pressure itakuwa na mafans watakuwa na ile pressure, kwa sababu wanataka uone team ikipata results zenye ziko fit. Lakini nyinyi maandalizi yenu unaweza sema ikoaje? So far tumeprepare poa, because ukiangalia history ya Homeboyz, kila season si huanza vibaya, si huanza low tukipick pole. Itafika stage tu pick ndio watu watajua kumbe tuko. Kwa sasa hii wataona hii team, lakini ukiangalia last season first 5 matches tulikuwa na point 7. The previous 5 matches tulikuwa na point 5. So unapata si huanza slow, lakini hatuta panic because unajua vitu zimekuwa mbaya, watu wanadhani sasa inafaa kuwe juu nini, lakini sisi kama team hatuta panic. To maintain hiyo training yetu na program ya coach vile iko mpaka tufike mahali tunafaa tukue. You're the most experienced player ndasema mwenye amechezea Homeboyz for the longest time pia tukiongezea. Sasa naona kuna some young talent wenye wako kwa team. Wengine ni vijana tu wametoka high school lakini wameonyesha kuwa wako na hiyo talent. Mnasaidia hawa players vipi ndio at least pia wao waseme future yao ya ball itakuja ikuwe fit? Kama mimi ni kama big brother hao. Na ule mtoto kijana wetu amekuja hapa, tutamshonjia inafaa tufuate kwa hii ball iko na challenges mob. Kuna ule atakuwa hapa anataka maybe ana feel nafasi yake kuwe juu na bado hajafika hapo. So sisi tunajaribu kwa guide ile kwa ajue ball ni si kitu ya saa hiyo. Ball ni process. Football ni process. Si kitu ya saa hiyo. So leo utakuwa juu, kesho utakuwa chini. Sasa zile yako chini tunajaribu tumuinue kuja juu. Sasa zile yako juu pia tunajaribu control isiingie kwa kichwa. And with the financial aid coming from Mombasa, their new sponsors, then the playing unit should simply deliver. There is always a lot of expectation in the different teams that apply in the top tier league here in the country. But let's talk about a team that has been able to have his tactician, and that is Sami Pamzo Omolo, go out on loan